Hello students, a very good evening to one and all. I hope you are all doing well. And students, previously మనం రిప్రొడక్షన్ ప్లాన్స్ టాపిక్లోని పార్ట్ 1 and 2 డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అయితే ఈరోజు క్లాస్ పార్ట్ 3 మీద డిస్కస్ చేసుకుందాం. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద క్లాస్, లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. ఐఎమ్ షీలా దీక్షిత్ అండ్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై మాస్టర్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం ఏ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో చూద్దాము. ద టాపిక్స్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ అవర్ టుడేస్ క్లాస్ ఈజ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. అయితే ప్లాంట్స్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో ఈరోజు మన క్లాస్లోని డిస్కస్ చేసుకుందాం. అయితే అసలు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, జరగడానికి కావాల్సిన సెల్స్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నేర్చుకోవాలి. సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్యూషన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామేట్ టు డెవలప్ ఆర్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ న్యూ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిపించడానికి 2 గ్యామేట్ సెల్స్ అనేవి తప్పనిసరిగా అవసరమైతే ఉంది. వాట్ ఆర్ దే? వన్ ఈస్ మేల్ గ్యామేట్, అనదర్ వన్ ఈస్ ఫీమేల్ గ్యామేట్. దిస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్ కంబైన్డ్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ న్యూ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అని అంటాం. అయితే ఇండివిజువల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది ఫ్యూషన్ ఆఫ్ గ్యామేట్స్ కాల్డ్ సెక్స్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పేరెంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ సింపుల్గా ఏమీ లేదండి. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్యూషన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్. ఓకే, ద ఫ్యూషన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్ and there is an involvement of 2 parent cells. Asexual reproduction కి సింగిల్ పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి 2 పేరెంట్ సెల్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. బోత్ పేరెంట్ సెల్స్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యామేట్స్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామేట్ సెల్స్. And while coming to the flower is the reproductive part that present in the plant. While coming to the stem, while coming to the leaf, while coming to the root, these are all comes under vegetative parts. Okay, while coming to the flower is called as a reproductive part. Flower అనేది ఏంటంటే మనకి ఇది ఒక reproductive part that present in the plant. అయితే ఈ ఫ్లవర్కి కొన్ని పార్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆ ఫ్లవర్కి ఉన్న పార్ట్స్ ఏంటో కామన్గా చూసుకుందాం. ఫ్లవర్ హ్యాస్ కామన్లీ 4 పార్ట్స్ కాల్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ది అవుట్ సైడ్. ఓకే, అవుట్ సైడ్ సెపల్స్, పెటల్స్, స్టెమన్స్ అండ్ పిస్టిల్స్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్స్ దట్ వీ క్యాన్ సీ. ఓకే, బయట నుంచి మనం వీటిని అబ్జర్వ్ చేసే పార్ట్స్ అనమాట. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ వీ క్యాన్ ఈజీలీ అబ్జర్వ్ దోస్ పార్ట్స్ దట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫ్లవర్. ఏంటేంటి ఆ పార్ట్స్ అంటే సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్, stamens and pistils. These are all the parts that present in the flower. See here students, stamen, anther and filament commonly called as stamen, and this is the region of petal, and this is the part of flower called sepal. Okay, sepals, petals and stamen. And coming to the pistil, okay, stigma, style, ovary commonly called as pistil. These are all the parts of the flower. While coming to the sepals అనేవి మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ప్రెజెంట్ అండర్. ఓకే, ఇట్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్. బేస్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్లోని మనం సెపల్స్ని చూడొచ్చు. అయితే ఈ సెపల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ ప్రొటెక్ట్. ఓకే, ఇట్ ప్రొటెక్ట్ ఆర్ ఇట్ గివ్స్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్. Okay, these green color leaf-like structures are present on the base of the flower, and sepals protect the flower during the development and support the flower when it blooms. అసలు సెపల్స్ యొక్క పర్పస్ ఏంటండి? మన బాడీలో ఒక ఆర్గాన్ ఉందంటే ప్రతి ఆర్గాన్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. వైల్ కమింగ్ టు హ్యాండ్స్, వీ క్యాన్ మూవ్ అవర్ హ్యాండ్స్, వీ క్యాన్ హోల్డ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ వీ క్యాన్ డూ ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ వీ క్యాన్ డూ టైపింగ్, రైటింగ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్స్. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మౌత్ we can talk, we can eat. ఇలాగా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ జరిపించుకుంటున్నాయి. అలాగే ఫ్లవర్కి వచ్చినప్పుడు సెపల్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? సెపల్ అంట ఇట్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద బేస్ రీజన్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఫ్లవర్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, and these are the colorful structures surrounded the inner parts of the flower. అయితే ఈ పెటల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ సరౌండ్స్ ది ఇన్నర్ పార్ట్స్. ఏ పార్ట్స్ అయితే ఇన్సైడ్ ద ఫ్లవర్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయో ఈ సరౌండ్ చేసి ఉంటాయి, ఈ పెటల్స్ అనమాట సరౌండ్ చేసి ఆ పార్ట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి, సరౌండ్ చేసి. అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు అట్రాక్ట్ ది పాలినేటర్స్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్తో ఏం చేస్తుంది? పాలినేటర్స్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. While coming to this stamen, the
ఉర్ల్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ది స్టెమెన్. థర్డ్ ఉర్ల్ ఏంటి, ఫ్లవర్లో థర్డ్ పార్ట్ ఏంటంటే ద స్టెమెన్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ యాంథర్. దానికి ఏముందండి, యాంథర్ అండ్ ఫిలమెంట్. స్టెమెన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ యాంథర్ అండ్ ఫిలమెంట్. అండ్ యాంథర్ ఇస్ సాల్వెంట్ స్ట్రక్చర్. యాంథర్ అంటే సాల్వెంట్ స్ట్రక్చర్ ప్రెసెంట్. యాంథర్ అనేది ఒక సాల్వెంట్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ ప్రెసెంట్ at the tip of the filament. ఈ ఫిలమెంట్ రీజన్లో అది ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుందండి, టిప్ ఆఫ్ ది ఫిలమెంట్. యాంథర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ at the tip of the filament and it produces a powdery substances. It produces a powdery substances called pollen grains. pollen grains అంటే మనకి ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయండి, యాంథర్లోని ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఈ యాంథర్ ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంది, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ at the tip of the filament. It is present at the tip of the filament and it contains powdery substances called pollen grains. While coming to the pollen grains has male cells or male gametes. Pollen grains are light and can be carried by wind, water and insects. ఈ pollen grains అనేవి మేల్ సెల్స్ లేదా మేల్ గ్యామెట్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్. అయితే ఈ pollen grains అన్నమాట చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటాయి అండ్ దే క్యాన్ బి క్యారీడ్ బై విండ్ ఆర్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ వాటర్. ఈ విండ్ ద్వారా, వాటర్ ద్వారా, ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా మనకి ఏం జరుగుతున్నాయి, పాలినేషన్ అనేది జరుగుతున్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఏజెన్సీస్ దట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది పాలినేషన్. Now while coming to the pistil. Pistil is a single elongated structure that present in the center of the flower and it consists a solvent basal structure or basal portion called ovary. Okay, it is a female gamete cell. Ovary is a female gamete cell of the flower and while coming to the male gamete cell, it is a pollen grain. And the ovary కంటిన్యూస్ ఇంటి లాంగ్ స్టైల్. ఓవరీ అనేది ఎలా కంటిన్యూ అవుతుంది, దాని డెవలప్మెంట్, దాని గ్రోత్ అనేది కంటిన్యూస్ విత్ ఎ లాంగ్ స్టైల్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఎ 2 knob-like parts in the stigma region. And the ovary contains many ovules. Ovary contains many ovules. These ovaries called as female gamete cell or female sex cell that present in the flower. Now we will learn about the bisexual flowers. Bisexual, bi అంటే ఏంటండి, 2 అని అర్థం కదా. అయితే బై ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ క్యాన్ లెర్న్ దట్ బై మీన్స్ 2 అని అర్థం. ఏ ప్లాంట్కి అయితే, ఏ ఫ్లవర్కి అయితే బోత్ మేల్ పార్ట్ అండ్ వైల్ కమింగ్ టు ది ఫిమేల్ పార్ట్ దట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ bisexual flowers. Both male and female parts are present in the same flower. We can identify that as a bisexual flower. Examples enti, rose is an example, mustard is an example, petunia is an example. These are all the examples of the bisexual flowers because bisexual flowers contain both male parts and female parts. Now we will learn about the unisexual flowers. Uni అంటే ఏంటి, సింగిల్ అని అర్థం. అయితే ఈ ఫ్లవర్లోని ఓన్లీ హ్యావ్ ది సింగిల్ గ్యామెట్ సెల్స్. లైక్ ఇన్ సమ్ ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ ది మేల్ అండ్ సమ్ ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ ది ఫిమేల్ పార్ట్స్ దట్ ఆర్ బోర్న్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్. ఓకే, సింగిల్ ఫ్లవర్లోని ఈ రెండు బోత్ మేల్ ఫిమేల్ ఉంటే దాన్ని ఏమనుకున్నాం, బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అనుకున్నాం. కాకపోతే యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏదో ఒక్క గ్యామెట్ సెల్ మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే మేల్ అని అవ్వచ్చు లేదంటే ఫీమేల్ అయినా అవ్వచ్చు, బట్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, పపాయ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, కార్న్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, కుకుంబర్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. These are all the examples for the unisexual flowers. Okay students, let's have some quiz questions regarding to the topic what we have learned till now. Bisexual flowers ante enti, unisexual flowers ante enti, what examples ento నేర్చుకున్నాం. And we learned about the sexual reproduction takes place in plants and we learned the parts of the flower and where those parts are present in the flower and what is the function of the parts that present in the flower. We learned about those things in our today's class. Let's have some quiz questions regarding to the topic. So the first one is, the male reproductive part of a flower is called. Male reproductive part of a flower ఏంటండి, ఆప్షన్ ఏ carpel, ఆప్షన్ బి stamen, ఆప్షన్ సి ovary, ఆప్షన్ డి petal. Male reproductive part ఏంటండి ఫ్లవర్లో, stamen is the male reproductive part. Next, which part of the flower produces pollen grains? Which part of the plant or which part of the flower produces pollen grains? Yes, anther లోనే మనకి pollen grains అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అవి ఎక్కడికి రీచ్ అవుతున్నాయి, స్టెగ్మా రీజన్కి రీచ్ అవుతున్నాయి.
Pollination is the transfer of pollen grains. Pollination is the transfer of pollen grains from where to where, students? It is the transfer of pollen grain from anther to stigma. Which type of pollination occurs when pollen comes from the same flower? సేమ్ ఫ్లవర్ నుంచి సేమ్ ఫ్లవర్కి పాలినేషన్ అనేది జరిగితే దాన్ని ఏమంటున్నామండి? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. అండ్ వీ కేమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్. మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? ఇదంతా చాలా సింపుల్ టాపిక్. డే బై డే మనం ఏంటి పార్ట్ కింద డివైడ్ చేసుకొని టాపిక్ని సింపుల్ టాపిక్స్ కింద నేర్చుకుంటున్నాం. అయితే ఈరోజు అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కోసం నేర్చుకున్నాము, ఫ్లవర్ పార్ట్స్ కోసం నేర్చుకున్నాము, ఫ్లవర్ పార్ట్స్ ఏం చేస్తాయో నేర్చుకున్నాము, ఇలాగ సో ఆన్ డెఫినేషన్స్, బైసెక్షువల్, యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్, వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. నా ఫ్లవర్స్ మేక్ సీడ్స్. హౌ దే విల్ మేక్ సీడ్స్? ఫ్లవర్స్ అనేవి సీడ్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయంటే ఫస్ట్ దే విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది పాలినేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ fertilization process will happen. Fertilization is nothing but the fusion of male and female gametes, and after that seed will produce seed or fruit is formed and there will be a seed dispersal. Okay, this is the whole process where we can see in the flower or a plant where the sexual reproduction process takes place. And మరికొన్ని క్లాసెస్ మీరు ఈ టాపిక్ రిగార్డింగ్గా వినాలి, నేర్చుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసుకోండి. ప్లే స్టోర్లో యాప్ మీకు దొరుకుతుంది. అండ్ స్టూడెంట్స్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.